Hi, I'm Deepa from Jovi's Perfect Academy. So, today we are going to look into a new topic regarding the writing module. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് IELTS writing module നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Particularly the writing task 2, which is essay writing task. So, essay writing task എന്ന് പറയുന്നത്, as you all know, it is a 40-minute duration. Duration വരുന്നത് 40 മിനിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് minimum word counts 250 വേർഡ്സും മാക്സിമം വേർഡ് കൗണ്ട് 280. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇൻ 4 പാരഗ്രാഫ്സ്. റൈറ്റിംഗ് പാരഗ്രാഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരയാണ്. 2 and 3 ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ്. ആൻഡ് 4th is the final paragraph, which is your conclusion paragraph. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. എഴുതുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണം. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എസ്സേയിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആസ് യു നോ, ഏതൊരു എസ്സേ എടുക്കായാലും എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ദ ഫോളോയിങ് പാരഗ്രാഫ്സ് വരുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ റീഡർ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാനായിട്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീരെ മോശമാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക, വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്ക് അവിടെ എത്തും. സോ ടുഡേ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇന്ന് ആ ഒരു സ്മോൾ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം. IELTS റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 എസ്സേയിൽ വരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? Introduction is the very first paragraph of your essay. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ യുവർ എൻറ്റയർ റെസ്പോൺസ്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഹോൾ എസ്സേയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാര. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടു ദ പോയിൻറ്റ്. നീട്ടി വലിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എഴുതേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 6 to 7 സെൻറ്റൻസ്, നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു 2 to 3 സെൻറ്റൻസ് ഓർ മാക്സിമം 4 സെൻറ്റൻസസ് എഴുതുക. അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവുക. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സെൻറ്റൻസസ് ധാരാളമാണ് ഒരു നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാര എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എ വെരി ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടെൽസ് ദ എക്സാമിനർ വാട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ എസ്സേ ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ യുവർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ഏതാണ് നമ്മുടെ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോപ്പിക് എന്താണ്, ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2യുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുത്തുന്ന ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വൈ ഈസ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്രൂഷ്യൽ? എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിലായാലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എസ്സേ ചെയ്തായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇംപ്രസീവ് ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ എസ്സേ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദി എക്സാമിനർ റീഡ്സ്. ഓക്കെ, എ വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഷോസ് ഹൗ യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം യു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് കൊഹഷൻ. ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഓഫ് യുവർ എസ്സേ, making it easier. Okay, making it easier for the examiner to follow your arguments. Main point, clarity and cohesion. What is clarity and cohesion? Clarity in your writing is very important when it comes to the IELTS writing task. Okay, നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോണ്ടന്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി വരണം. ഇൻ സെൻസ് ഓഫ് ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് എക്സാം, neat handwriting is very essential. Okay, now cohesion means നമ്മുടെ grammatical structures, linguistic skills, all these things need to be taken care of. Okay, how you are holding the sentence together, how the sentences are sticking together, that is your cohesion over there. So clarity and cohesion is also very important part of your introduction. Okay, the next one, task achievement എന്ന് പറയുന്നത് a good introduction, especially the thesis statement. Third sentence, thesis statement, very important sentence when an opinion is asked, what is your opinion, do you agree or disagree? ഇങ്ങനത്തെ എസ്സേ ഫോംസ് വരുമ്പം
if you give your thesis statement, it shows where you stand. Okay, it shows where you stand. You must directly address all parts of the prompt. തന്നിരിക്കുന്ന എസ്സേയുടെ each and every single part should be answered, and that is being done in your task achievement. Task achievement എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ thesis statementലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. And the last one, it saves time. ഒരു proper introduction ഉണ്ടെങ്കിൽ, writing a good introduction quickly allows you more time to write down the following paragraphs. Okay, so ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സേവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. The formula for an IELTS introduction. Step 1 is you are paraphrasing the question. Okay, paraphrase the topic question. Essay prompt തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണോ ടോപ്പിക്ക്, ആ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിനെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ essay വരുന്നത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിനെ യു ഹാവ് ടു പാരാഫ്രേസ്. പാരാഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യു ആർ റീറൈറ്റിംഗ് ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. You can change this by making use of synonyms, you can change the word order, you can change the sentence structure. But ultimately, what you have written should have the same meaning as the topic sentence. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരാഫ്രേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യാം. Rewrite the given topic in your own words. Paraphrasing. Paraphrasing the topic sentence shows that you understand the question. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരാഫ്രേസിംഗിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നൗ യൂസ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആസ് ഐ സെഡ്, പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റീറൈറ്റിംഗ് ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്, മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സിനോണിംസ്, ചേഞ്ചിങ് ദ വേർഡ് ഓർഡർ, ചേഞ്ചിങ് ദ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ, no problem at all. Final, what you've written should have the same meaning as the topic sentence. Okay, now the next point is state your thesis statement. Okay, introduction la include cheyanda points aanu. First one we've already talked about it, which is paraphrase. Second main point is your thesis statement, that is your task achievement. Okay, most important part, one sentence summary of your main argument or opinion. What is your opinion? Alengil, what is the main argument that is being done over here? That is given in your thesis statement, which should give you a good clarity. Okay, it directly answers the question asked in the prompt. The last one is optional. എഴുതുന്നവർക്ക് എഴുതാം, no problem at all. Outlining your essay. Okay, I would recommend you do that. Okay, so briefly mention the points you will discuss in the body paragraph. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Brief explanation, not the long explanation. Okay, this adds clarity and it improves the flow of your essay. So these are the things that you need to take care of when it comes to the introduction in your writing tasks to common for general as well as academic. Okay, now let's look into that. Step 1, paraphrasing the question. നമുക്ക് ഓരോന്ന് step by step നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. Original question, let's look into that. Some people believe that a country benefits from a higher percentage of young people attending university. To what extent do you agree or disagree? Okay, so ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന essay prompt എന്ന് പറയുന്നത്. Now introduction നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? പാരാഫ്രേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ ഇതിൽ വരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാരാഫ്രേസിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് അതേപടി തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തു പോവുക വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്. നോട്ട് ഡൺ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് റൈറ്റിംഗ് എൻ ഇറെലവൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, അതൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം. അതെന്താണ് പാരാഫ്രേസിങ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് പാരാഫ്രേസിങ് ഇൻ അനദർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു എ paraphrased example. Okay, it is often argued that a nation's prosperity is improved by a large proportion of its youth pursuing higher education, right? Now ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് എ കൺട്രി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്
I have paraphrased it in this way. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കൂ, a country benefits from higher percentage of young people എന്നുള്ളത് what happened? Sorry. A country എന്നുള്ളത് nation ആയി മാറി. Okay, a nation's prosperity എന്നുള്ളത് benefit ആയി മാറി. Okay, or rather, sorry, benefit എന്ന് പറയുന്ന word changed into prosperity. Okay, prosperity is improved. It is a more formal and academic way of saying it. Okay, now a higher percentage എന്ന് പറയുന്നത് a large proportion ആയി മാറി. A higher percentage ന്റെ synonym ആണ് a large proportion. Now young people is changed into youth. Young people എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ youth ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓവറോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അറ്റൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആസ് പെർസ്യൂയിങ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, പെർസ്യൂയിങ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. So what I've done is I've changed certain words, making use of the synonyms, very basic form of paraphrasing. Okay, so it is often argued that a nation's prosperity is improved by a large proportion of youth pursuing higher education. Okay, so that's your good paraphrased form. Now the next one, step 2, moving on with this thesis statement. So thesis statement namukku endayirunnu, question endayirunnu, to what extent do you agree or disagree ennu choichittunde, which means you have to give your opinion regarding this particular argument. Okay, now thesis statement, at a single sentence, one single sentence. Okay, to what extent do you agree or disagree? Now you can agree, you can disagree, and you can partially agree. Okay, partially agree cheya, which is a bit more complex. So it's always to be easy to be on the safe side. Either you agree or you disagree. Okay, now or a strong agreement, you are agreeing with it in Kanikan. I completely agree that having a high proportion of young people in higher education is beneficial for a nation. Nammada opinion avada kodukana. Okay, disagreement aanengil, while higher education is important, I believe a focus on vocational skill and trade is more advantageous for a country's development. Prompt തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ opinion that totally depends upon you. Okay, so if you do agree with it, അതിനനുസരിച്ചുള്ള statement എഴുതുക. If you are disagreeing with this particular statement, you can even do that. Now a complex one is partial agreement. While a high number of university students can bring certain benefits, I would argue that it is not always the case and it can create some arguments. Even the benefit കൊണ്ടുവരെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാം ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ഫോമിലേക്ക് കടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ്, മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ thesis statement. Paraphrased version nammal kandu. We talked about the thesis statement. The next one, you are putting it out together. Nanoru third karyam parnittundairunnu. Third point is your optional outline sentence, what you are planning to do in this essay. So this essay will discuss how okay, that's a small mistake that happened over here. Now I'll give you another example. Adu korchum kudi clarity varu ട്ടോ. Now let's look into another example. We have different kinds of essay prompts. One among that is discuss both the views. So let's talk about that. Namukku ee paranja points vechittu namukkonnu introduction cheyidu nokkam. So prompt varunathu, some people believe that the increasing use of technology such as computers, tablets has a predominantly positive effect on children's learning. Others, however, argue that these tools are distracting and hinder genuine skill development. Discuss both views and give your opinion. Essay prompt endana, you have to discuss. Ingane oru question thannu kayinal, essay thannu kayinal, understand what is required from you. They are asking you to discuss both the opinions. So ningade essay le രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂവും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊള്ളണം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഇഫ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ബീയിങ് ആസ്ക്ഡ്, യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഇത് കൊടുത്തില്ല,
2 പോയിന്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ബട്ട് യു ഹാവൻ ഗിവൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ മീൻസ് ഹാഫ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫുള്ളായിട്ട് യു ഹാവൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ question. Okay, now let's see how to paraphrase that. It is widely debated whether integration of digital devices such as tablets, laptops brings about significant benefits for student learning, or if this practice is in fact detrimental, impeding fundamental capabilities. As you can see, ഇവിടെ പല ഏരിയാസിലും I have made use of synonyms. Okay, some people believe that the increasing use of technology and all, it is widely debated whether the integration of digital devices എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, use of technology, digital devices. So paraphrasingil ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് synonyms ആണ്. Okay, the next one, thesis statement, your direct opinion. Okay, while both sides of this argument possess merit, I personally maintain the position that technology is overwhelmingly advantageous provided it is used, അല്ലെങ്കിൽ its usage is carefully managed by educators. Even though രണ്ട് points of view have their own merit, if not used properly, it can be a problem. Okay, so educators അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is my opinion regarding this particular question. Okay, the next one is the outline statement. Outline statement വരുന്നത്, this essay will first discuss the educational advantages of these tools before examining the concerns regarding distractions, concluding that the positive potential outweighs the risk. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്ലൈനിൽ? ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്വേസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട്. യു ആർ അഗെയിൻ പാരാഫ്രേസിംഗ് ദി ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, സോ 3 sentences. Now ഫൈനൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി, ഞാൻ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 സെൻറ്റൻസും ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി ഡിബേറ്റഡ് വെദർ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് such as tablets and laptops bring about significant benefits for student learning, or what happens, or if this practice is in fact detrimental. So detrimental, impeding fundamental capabilities. While both sides of this argument possess merit, I personally maintain the position that technology is overwhelmingly advantageous provided its usage is carefully managed by educators. This essay will first discuss the educational advantage of these tools before examining concerns regarding distractions, concluding that the positive potential outweighs the risk. നേരത്തെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ്, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. I have put it all together. I haven't changed anything. I have written the paraphrased form. I have given you the thesis statement over here, and then at last I have given the outline. This is your introduction para, compact but has given clarity and cohesion. Okay, now if this is done, it is much more easier to plan your following paragraphs. So hope you understood how to paraphrase. Okay, now how to form a very good introduction. So main points namukku include cheyandad endha, ഒരു paraphrased version should be there of the topic sentence. You have to give your thesis statement, and then if you can give an outline statement also, what you are planning to do in the essay. So if all these are given in the first paragraph, which is your introduction para, it shows the clarity and cohesion. നിങ്ങൾക്ക് you are able to understand the task. അത് clearly നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. Okay, now common mistakes to avoid എന്താ? Common mistakes to avoid means writing too much. As I said, 5, 6, 7 sentence and all is not needed. Okay, the next one, not answering the question. Thesis statement must directly thesis statement must directly address the prompt. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. നിങ്ങളിതങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിലേക്കൊന്നും പോയിട്ട് വേഗമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ thesis statement എഴുതി പോരണം. Introducing new ideas. Don't discuss your body paragraph points. In detail explanation ഒന്നും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട.
കാര്യമില്ല. Using informal languages, which means there are certain do's and don'ts in your writing task too. Essay writing-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, particularly writing task 2 essay-യിൽ വരുമ്പോൾ formal essay structure ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ ഈ contractions are not allowed. Don't, doesn't, can't, won't, all these things are not allowed. Instead, അത് proper ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. Cannot, does not. Numerals are not allowed in your writing task too. 1, 2, 3, 4, 2025 in words, no. In numerals it is not done. In words തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതിക്കൊള്ളണം. Okay, so short forms are not allowed. For example, EG എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Example, ETC, etc. So all these things need to be taken care of. But there are a lot more things that needs to be taken care of, but very few right now I have told you. So all these things അതൊക്കെ ഇൻഫോർമൽ റൈറ്റിംഗിലേക്കാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ വെൻ യു ഡു റൈറ്റ് എ എസ്സേ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വിക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി. A lot of students, what happens is that once you start writing the essay, പിന്നെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല, പലരും വായിക്കില്ല. എഴുതി സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം അങ്ങോട്ട് എഴുതി പോവും. അവസാനം എന്തുണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഓക്കെ 4 പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, 2 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ്. But what happens is that if you don't read in between, if you don't take time to read what you've written, at times in the thesis statement you might have agreed, but എഴുതി വന്ന് പോയപ്പോൾ അത് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മേക്ക് ഷുവർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് പാരഗ്രാഫ് പ്ലീസ് റീഡ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ടു റീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാരണം ടൈം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കറക്ഷൻസ് വരുത്താനായിട്ട്. സോ ഇത് അപ്പാപ്പ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി വെരി വിജിലൻറ്റ്. ഓക്കെ, നാ ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുക. ഹാവ് ഐ പാരാഫ്രേസ്ഡ്? യെസ്. Is my opinion or position clear? Very careful. It should not be vague. It should have a clarity. Have I directly addressed all parts of the prompt? Is my introduction approximately 2 to 3 sentences? All these things need to be taken care of while you are doing an IELTS writing task 2 introduction. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you are ready to write the body paragraph of the essay. So in between there was a little trouble, but still I hope you understood today's session. Okay, so I'll be back with another session, and thank you everyone. Okay.